Hello, everyone. If you can let me know if you can hear me. Hi, hello. Oh, something happened. Let's see if we can get this working again. All right. Sorry for the technical difficulties we're having, everyone. Let's see if we can get this to work again. All right. I see one comment that says you can hear me. Can everyone else hear me? Just want to make sure we're all good. All right. Hi, everyone. This is Natalie. I'm normally very active in the AOS group, but I just want to know if you guys can. Okay, I see two comments now that say that you can hear me. And I want to make sure you guys can see me as well because I was having some issues with the camera. So if anybody can just confirm that you guys can see and hear me, that would be great. And then I can go ahead and move forward with the workshop for you guys so we can all learn how to do these FOIA requests. And thank you everybody for being here on a Sunday. Hello everyone. Hi. Hope you guys are having a good Sunday. All right, so I think we're gonna give it maybe 30 more seconds. I just want to make sure. Yes, it's Gringa says yes, you can see and hear me. Great, thank you so much. Thank you, I appreciate you guys letting me know. Okay, hi Vanessa, how are you? All right, ladies and gentlemen, so I'm gonna go ahead and I'm gonna get this started. Welcome to our workshop, our FOIA workshop. We're gonna be focusing on the workshops for CBP, which is Customs and Border Protection, and USCIS. And so we're going to go over how it is that we request our FOIAs from both of those agencies. And I'll explain a little bit as to what you can write in the actual FOIA request itself, because it does seem like that is where we're having the most questions in the group. And then at the very end, we'll have a Q&A session, okay? If you're not able to stay on the live for the entire workshop, that is okay. We're gonna go ahead and make sure that we record this and post it to our YouTube channel. So don't forget to follow us on YouTube, Dreamers Together, and you will have that video to refer back to if you ever need it when you're requesting your FOIAs, okay? So I'm gonna start with actually just saying, why do we request FOIAs? So a FOIA stands for Freedom of Information Act. And I'm going to do this in both languages, guys. So FOIA stands for Freedom of Information Act. El FOIA es de una ley de información en los Estados Unidos. So you use the FOIA in order to request government agencies to provide you with what they have on record on you. So el FOIA se usa para poder pedirle a las agencias del gobierno sobre la información que ellos tienen de usted. So, por ejemplo, nosotros en la comunidad inmigrante es muy importante obtener la información que tienen las agencias de inmigración, el Departamento de Homeland Security, USCIS, CBP, que es la protección de la fronteriza, el Border Patrol también caen debajo de CBP. So it's important for us to get our FOIAs so that we know in the immigrant community, we know what these agencies have
on record for us. So, for example, any agency under the Department of Homeland Security umbrella. So, USCIS, CBP, there's others, but those are the two that we're going to focus on today. And then we're going to go ahead and do maybe other workshops in the future, focusing on the other government agencies. Okay. So, thank you everyone for being here. I will go ahead and I will start with showing you how we start requesting the CBP FOIA. So voy a empezar a demostrar cómo es que se pide el FOIA de CBP. CBP recently started a new website where you request your FOIA, and that is the preferred way to request it. So CBP hace poquito ellos anunciaron un nuevo sitio en línea donde usted puede pedir su FOIA y ese es el lugar que es preferido que usted lo obtenga. So déjenme, deme unos minutitos y lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que puedan ver a dónde es que tenemos que ir y cómo lo vamos a hacer. So just give me a few moments here and I'm going to share my screen so I can show you where it is that we request that CBP FOIA and how it is that we do it. So bear with me one quick second and we'll get started here. All right, so let's see here. Okay, so let's see if this works good here. Okay, if you guys can just let me know, somebody in the comments, let me know if you can see the website. It's the Secure Release website. Just gonna wait. There we go. I do see some yeses coming in. If I can see just there we go. Awesome. Okay. Thank you, Kenya. Thank you, Ellie, for letting me know. So this is the website that you will go to in order to request your CBP FOIA. I'm gonna type out really quick what the actual website is so you can see it. It is www.securerelease.us. So www.securerelease.us. I know some of the admins and mods are in the group. And so if you guys can actually go ahead and post maybe in the comments what that website is. Actually, let me see if I can do it on my side. So let's see here. We'll do it's www.securerelease.us. So I posted it there. So the first thing that you're going to do here is you're going to create an account, of course. I've already created one for our purposes today, but you'll create an account. And when you do that, it's really just going to ask, and I'll show you really quick. It's going to ask for your email address. You set a password. The phone number is optional. And then your name and address information in here as well. And then you can just create your account and you'll be able to go ahead and move forward with that. Now, for our purposes today, I'm just going to go ahead and log into the account that we've created for our demonstration today. And it's going to be, this is our demonstration account that we're using. And if you bear with me here, we'll log in. All right, so we are logged in today, and today we're going to be Fulanita Lopez Garcia. You guys seem to enjoy that, but that is the name that I usually use whenever I am going to be sharing a template or anything with the group. So today we are Fulanita, and the first thing you're going to do is you're going to go over here. You can either click on this orange button, or you can click on here where it says Create Request. So lo primero que vamos a hacer ya cuando entremos a la cuenta o creamos nuestra cuenta es que vamos a cliquear el botón que dice Create Request o que sea el naranjo de acá o el azul que está aquí. So vamos a proceder con eso. All right. So then the first thing that we see here
is the secure release portal for the FOIA request, and it's asking us what agency we want to click on. So we're going to go ahead and click on our drop down, and we're going to click on Department of Homeland Security. So la primera opción que tienen que llenar es debajo qué agencia quieren someter su request de FOIA. So cuando estamos pidiendo el request de CBP, eso cae debajo la sombrilla del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, del Department of Homeland Security. So vamos a cliquear esta opción primero. ¿Ok? Y luego vamos a cliquear el siguiente opción que vamos a poner es, la siguiente opción que vamos a poner aquí es debajo qué, debajo qué agencia debajo del Department of Homeland Security. So ves aquí hay varias opciones. Vamos a cliquear el que dice US Customs and Border Protection. Eso es lo que nosotros, esa es la agencia, el nombre completo del CBP. So as we see here, we're going to request what agency underneath Department of Homeland Security we're going to send this FOIA to. And we're going to click this one here, US Customs and Border Protection. That's the full name for CBP. So that's what we're going to click on. Ok, so cuando cliqueamos CBP o US Customs and Border Protection, nos sale unos detallitos. Es muy buena idea leerlos. Esto más que nada le describe a usted qué es US Customs and Border Protection, qué tipo de records ellos tienen. Y es importante darse cuenta aquí que es la información que ellos piden de que usted les ortegue a ellos para que ellos puedan buscar los records. So this first screen that we see, it just gives us a bit of a detail about what CBP is, what kind of records they hold. But I think it's especially important to notice this area that I've highlighted here in blue. It explains what kind of information they would like you to provide in order for them to search their records. So let's just note here, full name, mailing address, date of birth, any identifiers that you have, parent's name, aliases. Of course, we want to make sure that we provide the information that they need in order to find our records. But also, if you're looking for, let's say, you entered without inspection when you were young and you're not quite sure if your parents had ever taken you back and forth, you don't need to provide very, very specific information. In that kind of scenario, you may want to be like a little vague. Just give your name, give your address, and then what information you're looking for. But we'll see that on the next screen. So ya con toda esta información, usted puede bajar hasta abajo y aquí este botón que dice Next. Ese es el que va a cliquear. So we'll scroll all the way down. We're going to click on this button here that says Next so we can move on to the next screen. Alrighty here. And so now that we're on the next screen, what we're going to see is what type of requester are you? So this one seems to, confuse sometimes people. So we're going to go ahead and let you know. So we're not media, we're not educational, scientific, or commercial, and we're not an agency ourselves. So we fall under all other. If you're an individual requesting your own records, you're going to fall under all other. So la primera pregunta es qué tipo de requester eres usted, o sea, qué tipo de persona es la que está pidiendo la información. Y si vamos aquí, vamos a ver que hay varias opciones, ¿verdad? Media, educativa, científica, comercial. Cuando es una persona individual que está pidiendo el historial o sus propios records, vamos a cliquear, o sus propios archivos, vamos a cliquear All Other. Esa es la opción que deberían cliquear. Ok. So, al poner cliquear, se va a dar cuenta que sale nuestra información de contacto. Aquí está el nombre completo, Fulanita López García, el correo electrónico, número de teléfono, si habríamos puesto uno cuando creamos la cuenta, y nuestra dirección. Es importante que si esta información no está correcta, que usted primero actualice la información de su cuenta de Secure Release para que ellos tengan la información correcta para usar para sus records. Para chequear los archivos. So just notice here that your information does show up. Your full name is going to show up, your email address and phone number if you provided it when you created your account, as well as your mailing address. Make sure that this information is up to date so that they can use it to reach out and give you those records once they find them, and to use it to search the records themselves, okay? If this information is not up to date, make sure you go into your Secure Release account up here
and you update those that information, okay? Ahora vamos a seguir a la siguiente página, so vamos a confirmar que nuestra información está correcta. We're going to confirm our information is correct and move on to the next page. Okay, so aquí ya tenemos la página donde usted tiene que describir qué es lo que quiere que ellos busquen, qué archivos, qué información usted está tratando de obtener. Vemos aquí que se puede cambiar el tipo de request que estamos pidiendo, ¿ok? Pero lo van a dejar aquí debajo de FOIA Request. No quiero que eso lo cambien, eso lo dejan así. Acá en esta cajita de acá, aquí es a donde usted va a explicar qué es lo que está buscando y es a donde usted le va a proveer la información que ellos necesitan para poder buscar esos historiales o esos archivos. So if we see here, there is a drop down for request type where you can change it to Privacy Act. You will not be changing it. You will be keeping it in FOIA requests. And then down here, this box is where you're going to use to describe all of the records that you're looking for, as well as providing them with the information that they need to search for your records. So I'm going to go ahead and I'm going to type in where I'm really going to copy and paste in an example of what you can input to search. And then if you guys have any specific questions as to, your scenario, like, oh, well, I want to search for this kind of record, or I only need to search for this kind of information, save that to the end, and we'll talk about it at the end of the workshop where I show you this one in USCIS. Then we'll go over any questions that you guys have, okay? So I'm going to go ahead and just copy and paste really quick an example of what you can input here. So it's a little longer, but again, this is because it's a free form box that you want to fill out with as much or as little information as you need, okay? And it does say here, please be as specific as possible. So he ponido aquí en la caja un ejemplo de lo que pueden pedir y la información que deberían proveer para que ellos chequeen sus archivos. Si ve aquí, se ve un poquito largo, pero es importante ser lo más exacto, específico posible para que ellos puedan encontrar los archivos. Acuérdese que lo más específico que uno es, más rápido generalmente ellos le pueden dar los resultados. Pero le voy a explicar aquí lo que estamos poniendo. So first in English, I am putting here, we're requesting any and all records pertaining to entries and exits from and to the U.S., inspections by CBP, apprehensions and detentions by U.S. Border Patrol, voluntary returns, and expedited removals. So this is an example for someone who may have entered without inspection and is not quite sure if when they were younger, they were, brought in and out of the U.S. several times, or they recall leaving the U.S. and coming back, but they're not sure if there's a record of it. So this is what you're going to enter. You're going to put in that you basically just want them to search all of their records for any kind of interaction that you may have had with CBP or with the U.S. Border Patrol, because those are the two agencies you would have interacted with when entering the U.S. without inspection. The other information that you're going to provide them is you're going to not just provide them what you're looking for, you're going to provide them with the information that they need in order to search those records. So for example, I put here full name and I let them know how I'm inputting it, last name, first name. So Lopez Garcia Fulanita. I'm inputting the date of birth, April 24th, 1996. These are all made up information, guys. And then A number, provide your A number if you have one. If you don't have one, it's okay. Most of us that are DACA recipients will have an A number. So feel free to input that there. And then your parents' names. So for example, I'm putting in, again, just names that are made up. And I'm indicating here, if you notice, again, what order I'm putting these names in. So last name, comma, first name. The reason that I'm doing that is because a lot of us from Central South American countries, we have two last names. So we want to make sure they understand that both of those are last names. Now, other information that you can include here that I have not, you can put in your country of origin. So for example, you could have entered right here, put in another line and added in, country of origin, and then put in whatever country it is that you're from. I'll put Mexico for my example. That's going to help them narrow down their records
and make sure that they're not confusing someone else who may have a similar name and similar date of birth with you. So all of that information helps them narrow it down so they can provide you your records, and it helps them get that to you as quickly as possible. Now, if you notice, I always like to recommend that at the very end, you add in a little like disclosure that says, please search under variations of my name in case of, this is supposed to say in case of errors or typos, okay? And then I provided an example. So the reason that I do this is because some of us may have come to the US a lot longer ago, before CBP was used to seeing people with two last names. So some of us may have our records under just one last name, as you can see here, Fulanita Lopez, or under the other last name, as you can see here, Garcia Fulanita. Or they may have put both of our last names, but they may have switched the order of them. So I put Fulanita Garcia Lopez. I switched those last names. This is just like a recommendation, a tip that you can use in order for them to make sure that they're giving a full and thorough search. The other thing that I normally recommend is if your date of birth, like if your date of your date of birth, like let's say you were born March 12th, right? If you were born March 12th, like today, we know that in our countries sometimes the month and the day is flip-flopped, right? So if you were born March 12th, I would also add a disclosure there saying, please also search under this variation of my date of birth in case of error. And I would put in, instead of March 12th, I would have them search under December 3rd, right? You only need to do that if the date of your birthday is 12 or under. If it's over 12, then there's not a possibility of that mistake being made. So I'm just going to run this again in Spanish. So aquí tenemos un ejemplo de la información o lo que podemos poner en la caja para buscar nuestra información. Este ejemplo está hecho para alguien que, por ejemplo, no se acuerda si ellos salieron de los Estados Unidos después de haber entrado la primera vez, o por ejemplo se acuerdan que sus papás sí lo llevaron de regreso a su país, o sea, entraron a los Estados Unidos, salieron nuevamente y entraron por segunda vez, pero a lo mejor usted no se acuerda si hay algún historial o un archivo de esa entrada o de esa salida. So lo que puede poner aquí está escrito en inglés porque obviamente la gente que trabaja estos requests reciben todo en inglés y lo van a procesar en inglés. Pero dice que estamos pidiendo todos los archivos que tengan que ver con nuestras entradas y salidas de los Estados Unidos, inspecciones por CBP, detenciones por la patrulla fronteriza, algún tipo de voluntary return, que es cuando la patrulla fronteriza lo agarran, a veces le toman las huellas y luego lo mandan de regreso rapidito, ¿no? Es como que es un tipo de deportación. Pero también estamos pidiendo expedited removals, que es un tipo de deportación rápida que hace la patrulla fronteriza. Luego estamos incluyendo toda la información que ellos van a necesitar para poder buscar en los archivos. So, estamos poniendo nuestro nombre. Y si ve aquí, nosotros estamos indicando en qué orden estamos poniendo los nombres, o apellido, coma, primer nombre. Estamos poniendo nuestra fecha de nacimiento. Estamos poniendo nuestro país de origen, nuestro país natal, nuestro número de A, si es que tenemos uno. Las recipientes de DACA tienen uno, pero si usted no es recipiente de DACA y no tiene un número de A, está bien, no se preocupe. También vamos a poner los nombres de nuestros padres. No se preocupen en poner esa información, es solamente para que ellos busquen sus archivos. No es nada que usted va a estar poniendo sus padres a riesgo ni nada así, ¿ok? Y de último que estaba explicando es que normalmente yo pongo una dirección de que por favor chequen los historiales o los archivos debajo diferentes variaciones de su nombre. La razón es porque en esos años, cuando uno estaba entrando y saliendo, a veces CBP o el Departamento de Homeland Security no estaba muy acostumbrado a ver la gente con doble apellido, como nosotros, la mayoría de los hispanos. So, les pedimos de que por favor busquen debajo un apellido, otro apellido o los dos apellidos, pero al revés, ¿verdad? La otra cosa que normalmente es recomendado pedir es que si su cumpleaños, el día de su cumpleaños, el día de su fecha de nacimiento es un 12 o menos,
entonces pida de que ellos chequeen su fecha de nacimiento al revés. Ustedes saben que en nuestros países, si uno nació del 12 de marzo, a veces la fecha ponen ellos al revés que lo de aquí los Estados Unidos. En vez de poner 0312, ponen 1203. Bueno, en esos instantes es posible que la patrulla fronteriza o CBP no se dio cuenta que las fechas están al revés y lo pusieron mal en el sistema. So, si por ejemplo su día de nacimiento es 12 o menos, pida de que se lo buscan al revés también. O sea, si su cumpleaños es el 12 de marzo, que también busquen debajo el 3 de diciembre. Ok, so eso es otra cosa que usted puede poner ahí para que ellos realmente tengan la más posibilidades de encontrar archivos debajo de su historial, debajo de su nombre y de su persona. Ya que terminamos, esta es la parte más importante del FOIA request. Okay, this is the most important part of the FOIA request is typing this information in. Again, you want to make sure you let them know what you're looking for and you provide them information so that they can use to search those records. So we're going to move forward to the next section. And the rest of this is going to go pretty quickly. It's really just providing them a little more. So la próxima parte aquí es a donde usted puede entregar documentos para que ellos puedan usar durante su search de los archivos, ¿ok? So, por ejemplo, ahora mi gente, quiero que ponga atención. Solo use esta sección si, por ejemplo, usted está, tratando de comprobar su identidad, ¿ok? Puede subir un documento de identidad como su work permit de DACA o como su licencia. O dos, si usted entró legalmente y no tiene record de esa entrada y no ha podido encontrar eso en el sitio web de los I-94, usted aquí puede subir los documentos de que tiene de cuando entró. Por ejemplo, puede subir la foto de su pasaporte, puede subir las estampillas que le ponen en el pasaporte, puede subir la foto de su tarjeta Visa. Para mis mexicanos que entran con el laser visa o la border crossing card que le dicen, puede subir una foto de eso si es que la tiene. Aquí es donde usted puede subir cualquier documento, PDF, fotos de documentos que ayuden de que ellos busquen lo que usted está tratando de obtener. Okay, so here is where you're going to upload any identity document that you want to just to verify your identity. It's always a good idea to upload something. So for example, if you have DACA and you have a work permit, go ahead and upload a picture of your work permit, or you can do your driver's license. This is a really important section for my people who have entered with inspection and don't have proof of it, especially my people who may have entered, with a border crossing card or a laser visa is what they call them. If you have a picture of that border crossing card or laser visa, or if you have a picture of the visa that was in your passport or just your passport, you can upload these documents or pictures or PDFs of those documents here, and that's going to help them narrow down that search even faster. So I've seen people submit pictures of their visa. I've seen people submit pictures of like their plane ticket when they came, and that will all help CBP narrow down what they're looking for, okay? Now, if you don't have anything to upload, that's fine. Although it's always a good idea to upload at least one identity document, just so that they know that it's you requesting your own records. And that can be as simple as uploading, like I said before, your DACA work permit or your driver's license, okay? So we're gonna move next, and we're not gonna upload anything here for our purposes, just so we're showing you how to do it. So the next page that you're gonna see here is about fees. This is asking you, do you qualify for a fee waiver? Most of us were asking for our own records, so no, we don't qualify for a fee waiver. So you're never gonna check this box. You're gonna leave it as is. And then at the bottom, it's asked, what is the amount of money you're willing to pay in fees, if any? So you're not required to submit anything here. You can leave it blank. But I have seen some people put in numbers. You can really put as low as $25 and they're fine. Don't think that that means you're going to have to pay this fee. FOIA requests are free. They really only ask people to pay whenever your FOIA request comes back with like a lot of pages. I'm talking about over 100 pages. That's when they may ask you, hey, we found more than 100 pages and this is a lot of copying for the government and printing.
do you mind, chipping in $20 or something like that? And I've never seen them really ask anything more than $25. And that's even when they ask for $25, it's very, very rare. Most of the time, this is completely free and they just send you the results. And most the time, the reason that it's free is because they'll send them to you electronically, especially when you do it through this website. Um, en español, esta es la sección de la página donde preguntan cuál es lo que usted se siente cómodo pagar para el FOIA. La primera parte aquí es sobre un fee waiver, que es cuando usted tiene como una exclusión por pagar, pero nosotros nos calificamos para eso cuando está pidiendo sus propios archivos. O no clique eso de ahí, lo deja solo. Acá abajito le pregunta específicamente cuánto dinero uno está disponible a pagar, ¿verdad? No es necesario poner algo ahí, usted lo puede dejar en blanco y ir a la próxima página, o puede poner algo menor como $25. No se me preocupen de que le vayan a estar cobrando, los FOIA son gratis. El gobierno técnicamente sí le puede pedir pagar una porción mínima como $20, $25. Normalmente nunca lo piden. Las veces que sí lo he visto que lo piden, generalmente es cuando ellos encuentran un archivo que es como más de 100, 200 páginas y solamente quiere que usted pague un poquito por el tiempo y imprimir todas esas páginas, etcétera, ¿verdad? Pero como le digo, la mayoría del tiempo ellos no van a pedir absolutamente nada en términos de dinero. Solo puede dejar en blanco o si quiere también puede poner $25, right? So we're going to move on to the next one. Vamos a seguir a la próxima página. Esta próxima página es sobre expediting. Si acaso uno puede pedir de que ellos hagan el FOIA, el búsqueda de los archivos más rápido, ¿ok? Generalmente nosotros que estamos pidiendo nuestros propios records, nuestros propios archivos, no calificamos para esto, ¿ok? Generalmente para calificar para expediting tiene que haber sido algo bastante grave. Por ejemplo, usted está en proceso de deportación y necesita estos archivos para para su caso de deportación. Normalmente en ese caso es un abogado que se lo está pidiendo, ¿verdad? So normally this is for expediting, for requesting expediting. Just want to give everybody a heads up. We normally don't qualify for expediting, okay? So it's really just going to give you more of a headache if you put down request for expediting. You have to provide a valid reason for it. One of the few valid reasons that an individual can request expediting is if you're in like a circumstance where you need those records ASAP. Like if you are currently in deportation processes, you have an upcoming deportation hearing, that's when they'll go ahead and expedite these things. So normally what we're going to do is just leave this be. We're not going to click here. We're not going to provide an explanation. We're just going to click this here where it says I'm not a robot. So that we can go ahead and submit our request, ¿ok? So esa es la última parte del FOIA para CBP. Y como les expliqué, no vamos a cliquear aquí que estamos pidiendo que se lo haga más rápido porque no tenemos una razón válida. So lo que vamos a hacer es dejar todo esto aquí solito y simplemente cliquear aquí en esta página que no somos un robot para que ellos sepan que sí somos una persona real. Y ya de ahí lo único que falta es someter, ¿ok? Por razones de nuestro taller, no voy a clicar someter porque no estamos pidiendo información sobre algo real. Acuérdense que estamos creando una persona. Pero usted solamente cliquea submit request y ya se ha llenado y se ha enviado el request del FOIA a CBP. So once you click submit request, which I'm not going to be doing today because this is just our workshop purposes and this is a made up person. But once you click submit request, you're all done. You've submitted your request. It has been sent to CBP and you really just have to wait at that point, okay? Ya sometiéndolo solo tiene que esperar. Ojo, los requests de FOIA de CBP se están demorando unos meses ahorita. O sea, no he visto yo a alguien que los recibe más antes que 3 meses. So se están demorando alrededor de 3 meses, a veces un poquito más. So CBP requests are taking about 3 months. I haven't seen anyone get them a little quicker than 3 months. 3 months seems to be the average. It can go a little longer. So, these do take time. So don't think that you're going to get a response within a week or 2. But that is it. Once you submit it, you're done. It's been submitted. It's really just a wait game at that point. And once you submit it, you can go log into your securerelease.com account. And you see this middle button here. You can click my request. If I click it, it's not going to show anything, right?
but you can always click My Request and it will show your request on this next screen that I just clicked on. So en español, ya cuando usted somete el FOIA request, lo va a someter. Cuando entra a su cuenta de Secure Release, usted puede clicar aquí al medio donde dice My Request y es aquí donde usted, ahorita no se ve nada, ¿verdad? Porque no hemos enviado nada, pero aquí es donde usted podría ver el caso, el request que usted hizo a FOIA. Y ahí siempre le va a estar haciendo un update, se va a estar actualizando, avisándole si acaso encontraron algo, si está pendiente, si necesitan algo más de usted, también ahí lo va a ver. Y ya cuando ellos encuentren los archivos o tengan un resultado, aquí también va a estar el resultado. So if once they do find records or they have results for you, this is where you're going to see them as well. So make sure you are periodically logging in and checking, maybe once every 2 weeks or so. But either way, I do believe the system does email you, send you a quick email if they need something from you or if the status updates for the request. So generalmente ellos también le mandan, le envían un correo electrónico avisándole si es que han encontrado algo o si necesitan algún documento de usted. ¿Ok? So vamos a parar de share esto y vamos a cambiarnos al request de USCIS, el FOIA request, USCIS FOIA request. We're going to stop this one and we're going to share a screen so we can see how we do the FOIA request for USCIS. So let's see here. All right, everybody. So I know that was a lot, and we're going to answer some of these. We're going to answer some of these questions at the end. But I do just want to stop here and say really quick, this whole video workshop is going to be posted on our YouTube channel. So if you missed any portion of it, do not worry. We'll go ahead and we will post it on our YouTube channel so you can see it later with some time, or so you can refer back to it whenever you do decide to submit your FOIA request, okay? Let's see here. I do want to answer one quick question that I just saw pop in, and this is from Wilmer, and it says, would my FOIA show my history and record if I have two different alien numbers? The first alien number when I first entered and the second one when I applied for DACA. So yes, if you have two alien numbers, make sure that you submit both of them in that box where we submitted all the information that they're using to search for those records. It is possible for someone to have more than one alien number. If, for example, like Wilmer explained, when you came in, they assigned you an alien number, and at that time, let's say CBP only listed one of your names, or your last name's in the wrong order, something like that. And then when you got DACA, your legal name was used, and so your alien number, you got another alien number because they didn't realize that the first person and this person were actually the same person. So it's very possible that that happens. And if that happens, just make sure you list both of those alien numbers in your record request, in your FOIA request, so that they can use that information to look for all records pertaining to you. So Wilmer pregunta que si acaso ellos van a poder chequear sus archivos, sus historiales, si es que él tiene dos números de alien. Y la respuesta es de que sí, pero usted tiene que tomar el tiempo de darles a ellos los dos números. Y es posible que a veces nosotros tengamos dos números de alien, y eso es que si, como le pasó a Wilmer, ¿verdad? Cuando uno entró, CBP o Departamento de Homeland Security le otorgó un número de alien number, y luego cuando uno aplicó para DACA, no se dieron cuenta que es la misma persona y le otorgaron otro número de alien. Si es que usted tiene dos, solo asegúrese de poner los dos números en esa cajita de detalles para que ellos busquen bien la información, busquen los archivos bien con toda la información que usted les da. ¿Ok? Ok, so vamos a cambiarnos ahora al request de USCIS. So deme unos segunditos y vamos a cambiarnos a ese request. Permíteme un segundito. Ok. So, voy a poner en los comentarios rapidito el sitio de web que vamos a usar para pedir el request de USCIS. Y lo voy a mostrar acá.
Ok, so este es el sitio de web que vamos a usar para buscar nuestros historiales con UCI. So this is the website that we're going to use if we want to go ahead and submit a FOIA request with USCIS. So I'm going to go ahead and I'm going to share my screen again, and we're going to go ahead and go to the USCIS website, okay? Let's see here. So let's go to USCIS. And just like last time, guys, if you can let me know that you do in fact see the USCIS website, I would greatly appreciate it. Just gonna wait. Okay, I do see a confirmation from Gabby. Thank you, Gabby. You're always the best. Ok, so vamos a poner aquí nuestra información para login nuevamente. Primero sacar este password. Ok, so tenemos aquí nuestro email. Nuevamente, si no han creado una cuenta con UCIS, lo primero que van a querer hacer es clicar aquí para crear una cuenta. Le van a pedir su información, su correo electrónico, su nombre, fecha de nacimiento y obviamente tiene que hacer una contraseña. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí que ya tenemos una cuenta y vamos a entrar. So, permíteme aquí un segundito mientras hacemos eso. Okay. Las cuentas de UCIS siempre piden un tipo de código para poder entrar porque son cuentas seguras. Eso, permíteme aquí un segundito y voy a entrar a mi aplicación para poder ver el código de UCIS. Solo voy a poner acá. Ok. So ahora ya hemos entrado a la cuenta de UCIS. So we are now in the USCIS account. And if you don't have one, you would have created one. I'm not sure if I just said that in English. But if you don't have one, you would create one and then you would come and log in. Okay, so the first thing that we see here is submit a FOIA or Privacy Act request. So what you're first going to let them know is if you're requesting for yourself, for someone else, or some other request. You should always be requesting for yourself. So for example, if you're ever trying to help out a family member submit a request, it's in your best interest to just have them create their own USCIS account and help them submit the request through their own USCIS account. Now, if that's going to be too difficult and you do want to submit one for someone else, like a family member, you technically can, but you do need them to sign a consent, and does need to be, if it's going to be on your own paper, it needs to be a notarized consent, basically of them allowing you to submit this request on their behalf and obtain the records on their behalf. Again, you can save yourself the headache by just creating them a USCIS account and then submitting a request through their own USCIS account. That would be my recommendation. So lo primero que vamos a ver aquí es qué tipo de FOIA estamos sometiendo o para su mismo, para otra persona o otro tipo de request. Generalmente siempre vamos a clicar para uno mismo. Si usted está ayudando a un familiar, un padre, un hermano, someter un request, es mejor que ellos crean su propia cuenta de UCIS y desde la cuenta de ellos hagan un request por ellos mismos. Técnicamente usted puede someter un request para otra persona como un familiar, pero para eso tiene que entregar una copia de un documento firmado, notarizado a veces, a donde ellos le están dando a usted permiso, someter el FOIA request y obtener los archivos para ellos. Es mucho menos dolor de cabeza si simplemente les crea una cuenta de UCIS y somete el request por ellos mismos, ¿ok? So we're going to go ahead, we're going to click on For Myself. And I had actually done one already, so I'm going to put New Request. So I'm clicking a New Request. And this is the page that we're going to see, Request for Myself. And it's letting us know that the first step is we need to let them know what kind of request or what kind of records we're requesting. So la primera página que vamos a ver es el paso 1 de cuando uno está pidiendo un FOIA por sí mismo.
Y lo primero que UCIS necesita es que usted les indique qué tipo de archivos usted está buscando. So, if you are requesting for something very specific, sometimes some of my people are looking for, they're trying to see if they can find a copy of the I-130 that was petitioned for them a long time ago because they want to see if they are grandfathered under 245I. If that's what you're looking for, then be very specific and tell them that that's what you're looking for. There's a box for that, right? If you're looking for, just pay attention to these boxes, and if what you're looking for falls into these boxes, click on it. And please know that you can click on more than one box, so you can click on several boxes. But for our purposes, I think the majority of us are either looking for a copy of all of our previous applications submitted to USCIS, or we're looking for records of apprehensions at the border or interactions with Border Patrol or CBP. Remember that CBP doesn't have Border Patrol or CBP records prior to, they have some, but not all prior to 2000. So if you know that you came into the US and you left and came in and out before 2000, you'll want to submit a request with CBP and with USCIS. If it was after 2000, then you can pretty much just stick to CBP. So for our workshop purposes, we're going to pretend that that's what we're looking for is information about our entries and exits. So the first thing that I'm going to click on is apprehensions. Note that you don't need to submit a date. Okay, that's optional. If you don't know the date of your apprehensions because you're not sure if you had one because you were young and you just want to know if there's any out there in your name, just leave that blank. The next thing that I'm going to click onto is arrival departure documents into the US. I'm also going to leave that blank because I want to be very vague. I want them to look for all records. And then the last thing that I'm going to do is I'm going to come all the way down here and click other. Okay. Now, this other can be very useful. If you want your entire A file, which is everything that's logged under your A numbers with USCIS, you can literally type A file and they will give you everything that's under your alien number. But please note that if you're looking for something very, very specific, like in our case, we're looking for records of entries and exits and interactions with CBP and US Border Patrol, when you click entire A file, that may make them take longer giving you your documents or giving you the results for your FOIA, because you're literally telling an agency to look for everything under the sun that has to do with your name or your A number. Can you guys, I think my mic stopped working there, but can you guys let me know if you can hear me? Let's see, someone can hear me. I just want to make sure I hear a little yes before I move forward. Yes, perfect. Okay. Thank you, Gabby. Thank you, Brianda. I appreciate it. All right. So then, what I was saying was, if you are requesting an A file and your time is of the essence for what you need this FOIA request for, like you really, really want to know about your parcels and entries before you apply for AOS, don't put A file, because that's just going to make your FOIA take that much longer to come back. You can literally copy and paste what you put into that CBP FOIA. Oh, that's not the. You can copy and paste what you put into that CBP FOIA. And I'm going to do that now. And so as you see here, well, it'll get cut off. But as you can see here, this is what we requested from CBP. So requesting any and all of my records pertaining to entries and exits from the U.S., inspections by CBP, apprehensions, detentions, voluntary returns, and expedited removals. So you're just, in this section, you're only telling them what you're looking for. You don't need to provide them that information they're going to use to look for it. You're only telling them what you're looking for. And I'm just going to repeat this again in Spanish for my Spanish-speaking group members out there. So, lo que estaba explicando con esta sección del FOIA
es de que usted puede cliquear varias cajitas que pertenecen, o sea, que tengan que ver con lo que usted está buscando, ¿verdad? En nuestro caso, estoy fingiendo de que estamos buscando historiales de nuestras entradas y salidas, como hicimos con CBP, pero estamos chequeando también con UCIS. Es importante acordarse de que CBP solo tiene algunos historiales anterior de 2000. Del 2000 para adelante, CBP tiene todos los historiales, pero anteriormente del 2000, esos records, algunos están con CBP, otros están con UCIS. So, si usted está buscando archivos de entrada y salida o de múltiple entrada o interacciones con CBP o con la con la patrulla fronteriza que fue antes del 2000, es buena idea hacer un FOIA request con las dos agencias, ¿ok? So, nuestro taller estamos fingiendo de que eso es lo que estamos buscando. So, lo que yo voy a clicar aquí es Apprehensions. Y no voy a poner fecha porque no tengo idea si acaso me habían parado o no entrando a los Estados Unidos. So, no voy a dejar la fecha, voy a poner eso en blanco. También voy a poner aquí otros documentos de los Estados Unidos referencia a entradas y salidas. Nuevamente, no voy a poner ninguna fecha porque no tengo idea. Y de último, voy a clicar la cajita que dice Other o Otro. Esta cajita de Other o Otro se puede usar para algo bastante amplio. Y también se puede usar para algo bien específico. Muchas veces yo veo que a veces mi gente quiere saber todos los historiales que tiene UCIS debajo de su nombre. Si usted quiere absolutamente todo y no le importa lo que se demore el request de FOIA porque no está, digamos, esperando para poder someter su ajuste de estatus ni nada así, tiene tiempo para esperar, puede poner aquí a file. Y eso va a indicar a inmigración o a UCIS que usted quiere todos los archivos que ellos tengan que tenga que ver con usted. Ahora, si usted está corto de tiempo, está tratando de aplicar para su ajuste, necesita saber lo más pronto posible si acaso tiene múltiples entradas, si hay algún archivo o historial de que lo agarraron cruzando la frontera o algo así. En ese caso, usted lo que va a poner es la misma información que pusimos en el FOIA de CBP. Ahora, lo que sí no vamos a poner es la información que ellos necesitan para buscar esos archivos. Eso lo vamos a poner en otra sección. Pero sí vamos a poner aquí qué tipo de archivos estamos pidiendo, qué tipos de historiales queremos que ellos chequeen. Entonces, estoy poniendo esto acá para que ellos sepan de que necesitamos que chequemos todas las entradas y salidas de Estados Unidos, todas las inspecciones con CBP, cualquier tipo de detención o interacción que tuvo con la patrulla fronteriza, cualquier tipo de voluntary return o expedited removal, que son esas deportaciones rápidas que a veces hace CBP. So, ya que ponemos esto, vamos a seguir a la próxima página. So, we're going to move on to the next section. And again, this is going to show up with any FOIA request, guys. It's going to ask you, do you qualify for expedited processing? So as you can see here, it tells you that if you qualify for any of these, you have to upload a certified detailed statement regarding your request. So if you see here, one of the reasons that you can expedite is if there's expected to pose an imminent threat to life or physical safety. No. If there's an urgency to inform the public about alleged federal government activity, also doesn't apply to us. Loss of substantial due process rights, that also doesn't apply to us, and a widespread and exceptional media interest. So none of these items apply to us. So please, you really shouldn't be clicking any of these boxes unless, again, like I said with CBP, you have like an upcoming deportation court hearing, and that's why it's being expedited. Although in that case, you should definitely have a lawyer and they will be doing this for you. And as you see, there is the next question. Do you have an upcoming immigration court proceedings? So in this case, we're going to leave all of these blank and we're going to leave this no and we're going to move on to the next one. So esta página de aquí, perdón. Igual que el otro FOIA, le pregunta si acaso usted tiene una razón por cuál pedir de que esto se lo hagan más rápido, ¿verdad? Si ve aquí todas las opciones, explican razones por cuál usted debería calificar para una excepción para que se lo hagan más rápido. Nada de estas cosas aplican a nosotros. No hay un tipo de peligro a nuestra vida o nuestra seguridad. No hay una razón de urgencia para informar al público.
no hay una razón que tenga que ver con interés de las medias, y si no tiene un tipo de corte de deportación que ya viene, entonces eso lo ponen no, esto los dejan blancos y simplemente movemos a la próxima sección. Okay, so now that we are in this other section, this is where we're going to provide them with details about ourselves so that they can look for our records. So this is where you're going to input your A number. So we're going to input a fake A number here. And as you see here, Wilmer, if you're still on here, look, it does let you add another alien number. So you can go ahead and add another one if you were ever given two. And look, it lets you keep adding more. So if you know that you have multiple A numbers, be sure to go ahead and add them all in here so that they can look for your records. So esta es la sección donde vamos a proveer nuestra información para que ellos puedan chequear sus archivos. Y lo primero que vamos a dar es nuestro número de A si es que tenemos uno. Y para mi amigo Wilmer que está viendo el live aquí de miembros de nuestro grupo, ves que deja, sí te deja poner más que un número de A si es que usted ha tenido más que un número de A designado, ¿ok? So, en nuestro ejemplo vamos a poner dos números de A, digamos que tuvimos dos, y ahí están los dos. Y luego le pregunta cuál es su país natal, o sea, cuál es el país a donde usted nació. So, para nuestra cosa vamos a poner Chile, yo soy de Chile, so voy a poner Chile. Y luego me pregunta cuál es mi fecha de nacimiento. So, ustedes van a poner la fecha de nacimiento. Voy a cambiar rapidito a inglés. So we're going to keep filling this out with our information. Our country of birth, I'm putting Chile. I'm from Chile, so I'm just using that as an example. Date of birth, I'm just using a made-up date of birth. And then other receipts you have filed with USCIS. So aquí pregunta otros recibos que usted ha llenado o que ha enviado a USCIS. Esto es es muy importante cuando usted está buscando algo específicamente sobre un caso anterior. So, por ejemplo, si usted busca una copia del recibo de una aplicación, una petición que alguien les hizo hace tiempo, si quieren buscar una copia de su primera aplicación de DACA porque quiere ver si por casualidad un abogado puso ahí información que a lo mejor usted prefería que ellos no pusieran y quiere saber qué es lo que dijo ese abogado, usted puede poner aquí el número de la aplicación. So, por ejemplo, si está buscando específicamente documentos sobre una renovación de DACA, usted pondría aquí el número del formulario, o si tiene el número de recibo, como ves acá, puedes poner el número del recibo. Generalmente esto se usa para poner el número del recibo. En nuestro caso, estamos nosotros pidiendo historiales sobre entradas y salidas, so vamos a dejar eso en blanco porque no tenemos un número de aplicación que estamos buscando en nuestra situación. So in our case, we're not going to submit anything here because again, in our made up FOIA request, we're looking for exits and entries. So I'm not going to put anything here. But if you are looking for example, a copy of an old I-130 that you were petitioned for, you can put that receipt number here. If you're wanting to see what maybe a previous lawyer or organization submitted on your behalf on any previous applications, like your initial DACA, for example, you can put your receipt number there from your DACA. And then they'll be able to use that to really narrow down their search. Now, if you don't have one, that's fine. You can leave that blank. We're going to move on to the next page. Ok, so esta próxima página es a donde usted va a poner su nombre. So this is where you're going to put your name. You're going to put your family name first, and then your given name, and then your middle name. So we're going to fill this out here. Lopez Garcia, Fulanita, and then Fulanita doesn't have a middle name, so we're leaving it blank. And then it's asking you what additional names have you used in the past. So this is important to put down if you are asking them to look under other variations. So I'm going to put Lopez Fulanita because Fulanita went to school here, and in school sometimes they just called her Fulanita Lopez. Let's say Fulanita never used Fulanita Garcia. She only used Fulanita Lopez, so we're going to leave it like that. For my people who in the past
may have done some other type of FOIA, like an OBIM FOIA. And the OBIM FOIA did show that you had aliases and you want to check what is under those aliases, you would input those here. So para mi gente que, por ejemplo, han hecho en el pasado otro tipo de FOIA que se llama OBIM, que tiene que ver con las huellas, y los resultados mostraron de que usted en el pasado sí tenía un número alias, o sea, otro nombre que usó, y el CBP ya tiene historial de esos. Aquí es donde usted puede poner ese número, o sea, el nombre, perdón, para que ellos busquen bien los historiales. Acuérdense es importante no otorgar información que ellos ya no tienen. So, por ejemplo, si usted no sabe si ellos tienen records de otro nombre, no lo use. Pero si usted ya sabe, dado a otro FOIA que se hizo como la de las huellas, de que ellos ya tienen un historial de otro nombre usado, entonces lo puede buscar. For my married individuals or previously married individuals, this is where you're also going to submit any maiden names, married names, any variations of your name that you used in the past. Para mis individuos que son casados o fueron casados en el pasado, aquí es donde también pueden poner todas las variaciones de su nombre que ha usado. Casado, casado anteriormente, todo lo puede poner acá, ¿ok? Ok, so aquí, importante, pregunta, si acaso su nombre completo fue usado cuando entró a los Estados Unidos. A saber, ¿verdad? No sabemos. Esta es la parte donde usted puede dejar técnicamente en blanca si no está seguro, o si está seguro, digamos, usted tiene un I-94 de cuando entró la primera vez y puede ver de que en su I-94 su nombre apareció de una manera específica. Aquí es donde la puede poner. Digamos que fulanita sí hace años atrás entró con una laser visa, tiene su I-94 de esa primera entrada y va a poner aquí cómo salía su nombre en esa entrada. En esa entrada solo salía López y salía fulanita, solo vamos a dejar así. Y digamos que si no tiene records, esto lo puede dejar en blanco, okay? So we can leave this blank if we don't know how our name showed up on our first entry. Remember that they're talking about entries that you may have been inspected in. So we're going to go next. And we're going to just, again, all these sections are just information about yourself so that they can find your records. So aquí vamos a poner nuestra dirección en Fulanita's case, we're going to submit her address, United States, 123 Main Street, Washington, D.C., 2001, okay? So you're going to just input your mailing address, and then you're going to input a phone number for yourself. This is optional. You don't have to. I'm going to leave this blank. And then your email address is already going to pre-populate because, again, you're doing this through your account. So then we're going to click next. Solo en español rapidito. Aquí es donde vamos a poner nuestra dirección. Para fulanita estamos poniendo la dirección de ella. Cualquier número de contacto. Es opcional poner un número de contacto, no es necesario, pero lo puede poner. Yo lo voy a dejar en blanco y ya va a obtener la información, se va a jalar la información del correo electrónico, dado que estamos usando nuestra cuenta de USCIS para poder pedir este FOIA. Vamos a ir a la próxima página. Y aquí es a donde vamos a poner la información de nuestros padres. Nuevamente, no se me preocupen por proveer la información de nuestros padres. Esto es solo para un FOIA request. No es algo que USCIS o inmigración va a poder usar contra sus padres, ¿ok? Está completamente bien poner la información de sus padres para que ellos puedan chequear los archivos para esa información. La razón, porque mucha gente me dice, pero ¿para qué es que me están pidiendo información de mis padres? Acuérdense que cuando uno aplicó para DACA la primera vez, y también para cuando uno aplica para el social por la primera vez, le piden los nombres de sus padres. Es una manera de que ellos mantienen archivos en inmigración y en la administración de Social Security. Ellos usan esta información para que se les haga más fácil buscar entre todos los archivos su información en particular. En el dado caso que alguien tenga el mismo nombre que usted y la misma fecha de nacimiento, es muy improbable que también tengan los mismos nombres de los padres. Les ayuda a ellos a asegurarse que están dando la información de la persona adecuada.
So in English, really quick, this is where you're going to put in your parents' information. I do not want you guys to worry about putting in your parents' information. This is for a FOIA request. So this is information that's provided here is not going to be used against your parents. They're not going to, go look for your parents or anything like that. And the reason why they ask for it, because a lot of people are like, well, why do they need my parents' information? Well, we have to remember that when we applied for DACA or when we apply for our first social, they actually ask for your parents' information, and you would have provided it at that instance for them to be able to give you a social security number. That is just how the United States and the U.S. Government agencies, that's just how they file things. They use your parents' name so that they know that they're not mixing up one person's record with another. For example, if there's someone else here that has a similar name as you, similar date of birth, the likelihood of them also having parents with the same names is very, very low. So it's the way that they figure out that they're giving you the right records. They're not giving you somebody else's records or mixing you up with someone else. So you would put in your parents' information here. And so for Fulanita, we're going to put her father, Lopez Garcia Pedro. And then for her mom, we're going to put Garcia Lopez Maria. Garcia Lopez Maria. So please note that I do know that there are situations where some of us do not have one of our parents' information. That's sometimes how it is. If you don't have that parent's information, there is a box that says my father's name is unknown. So if you don't have your one of your parents' information, you can definitely click that box, okay? But if you do have it, please make sure to input it. Don't just use that box because you don't want to provide the information. That's really strictly for when you don't have the parent's information. So para los que estén en una situación a donde no tienen la información de uno de sus padres, hay una cajita que puede cliquear acá. Que indica de que usted no sabe el nombre de su padre o de su madre, dependiendo de su situación. No use esa caja si realmente sí sabe el nombre, porque es importante ponerlo. Esa caja es específicamente para los que no sabemos el nombre de uno de nuestros padres, ¿ok? También aquí, maiden name or previous last name, es a donde usted va a poner en dado caso que el nombre de su madre era diferente antes de casarse. Es incomún en nuestras, bueno, es un poquito menos común en nuestras comunidades habla hispana, porque la mayoría del tiempo no cambiamos nuestros nombres en nuestros países cuando nos casamos. Solo se tiene que poner y si es que realmente el nombre soltera era diferente. So sometimes in our Spanish-speaking communities, this doesn't change when we get married, so it's okay to leave it blank if your mother's name never changed once she got married. But if she did have a different maiden name, you would input that last name here, okay? In my case, we didn't change my parents didn't change their names when they got married, so we'll leave it like this. And then we're going to go down. And this is where it's going to ask about information about family members that may appear on requested records. So if you, for example, applied for a petition, or like, let's say you're looking for 245I grandfathering, and you know that the petition was filed in your father's name, or one of your parents' names, or you know that one of your siblings was included in that petition, you can input their information here. All of this, again, is just used for them to narrow down and really, really look for those records. You don't have to input anything in this section. You can leave it blank. So esta sección, información sobre miembros de su familia, cual pueden aparecer en sus archivos. Esto es opcional, no es que tienen que poner algo aquí. Pero es posible que les ayude a ellos buscar los historiales, específicamente mi gente que a veces busca archivos para saber si acaso ellos tienen la protección de la ley 245I. A veces esto ayuda. Por ejemplo, si usted sabe de que la petición original fue hecha en nombre de uno de sus padres o estaba incluido en alguno de sus hermanos, puede poner el nombre de esa persona aquí y la relación, y eso les ayuda a ellos no tan solo buscar debajo su nombre, pero también debajo nombres de sus familiares, a ver si encuentran el archivo que usted está pidiendo. Ok, so aquí esta sección solo se necesita si es que usted está buscando archivos debajo el nombre de otra persona o que está incluida debajo el nombre de otra persona, y usted va a pedir que ellos firmen un documento autorizando que USCIS les entrega a usted esa información. Si no pone nada aquí, no tiene que poner nada acá abajo.
pero si impone el nombre de una persona acá y esa persona le firma una verificación de identidad y permitiéndole que ellos le den su información, usted lo puede poner acá abajito. So if you don't put anything up at the top here, you don't need to include anything at the bottom. But if you do include somebody's name here, a family member's name, then you do want to have them sign a consent to release information. This is something that has to have like an identity document of theirs with it. Again, if you don't put anything up here, you don't have to include anything down there. Just know that if you do, you're going to need to submit some type of verification that they're allowing you to receive that information. You can have it notarized, a little statement that just says, I'm allowing USCIS to release my information to, and then they'll name you and they'll sign it under penalty of perjury with an ID document attached. It's not necessary to include this person's information if you don't want that headache, so you can move forward without it. Okay, so we're going to move forward. All right. And this is where you're going to upload any documents to support your request, to help them look for your records, anything like that. So aquí es donde usted va a subir cualquier documento de que usted cree que ayudaría buscar los archivos que usted busca, o que básicamente sí, que ayudaría que ellos busquen los archivos o los historiales que usted quiere obtener. So en nuestro caso, por ejemplo, si yo estoy buscando un comprobante de nuestra entrada legal y entré con una visa laser o con un border crossing card, aquí también es igual como la de CBP. Aquí es a donde yo podría someter estos archivos. So I could upload a copy of a border crossing card, a visa that was issued to me or anything like that if I'm looking for like records of legal entry. You can upload it here. You can also upload a copy of your passport. Anything that you think is going to help them find those records, you can upload here. But again, this is optional. Just know that if you're looking for something like a legal entry, the things that you upload here is really going to help them find those documents or those records faster. So we don't have anything to upload in our scenario, so we're going to move next. Ok, so este ya es prácticamente el último paso y es a donde usted va a hacerle un repaso a toda la información que está entregando para que ellos busquen esos archivos. So this is the last step, and all you're going to do is review all of the information that you've provided so that they can look for the records that you're requesting. So we're just going to look really quick, make sure, we didn't do any typos, we didn't misspell our address or our name, our parents' name. What information we're requesting is listed here, and then if you see here, we're going to keep, everything here looks good. Todo se ve bien porque estamos repasando que todo lo que pedimos y lo que imponimos está escrito bien, nuestra fecha de nacimiento, los nombres de nuestros padres, etc. Y bajamos de aquí hasta el final y vamos a poner que estamos firmando debajo de penalty of perjury, debajo de penalización de perjuria. So, al poner esto aquí, usted está confirmando de que toda la información está correcta y también está afirmando de que si es en caso que le llegaran a pedir que pague $25, que usted está apto a pagar $25 por los records o los archivos. También se está confirmando de que toda la información que usted otorgó es correcta y es completa. So this is where you would sign under penalty of perjury. And you're basically signing that you agree to pay up to $25 if they request it. Again, guys, they're almost never going to request that. And that you certify or you swear that everything that you provided in the request is complete and true. All you're providing is information, so there's really nothing untrue for you to provide in this request, but you're going to keep it under signed of penalty of perjury. You're going to click on I have read and agreed to the above statement. Va a clicar aquí que dice que usted ha leído y confirma lo que está escrito arriba. Y luego va a poner aquí su nombre y va a clicar someter. So the last step is you're going to type in your name. So in my case, I would type in Fulanita Garcia Lopez or Lopez Garcia, and then I would submit my request. Okay, so this is it. That would be the very last step, guys. You would just submit your request, and then it's a wait game again, just like the CBP FOIA. So once you submit your request, you will be able to see your request
I'm not going to submit it for our purposes because I don't want to give USCIS work that isn't necessary, but you will see your request under here where it says My Request. So ya cuando usted somete su aplicación, yo no lo voy a hacer ahorita porque no es un request correcto, no es real, pero ya cuando someta usted puede chequear si ha actualizado, si han encontrado o han dado algún tipo de resultado en esta sección aquí que dice My Request. Pero esto ya es el último paso, que es solamente poner su nombre, cliquear estas cajitas y cliquear someter. So eso es prácticamente el fin de la guía o del taller que tengo para ustedes hoy. Pero si tienen algún tipo de pregunta, por favor, no duden en hacer su pregunta ahorita. Estamos aquí para ayudarle. Voy a primero buscar en los... voy a primero buscar aquí en los comentarios, ver si hay unas preguntas que se hicieron anteriormente que podamos contestar o ayudar. Eso vamos a ver acá. A ver. Primero déjenme mostrarle rapidito. Este es el sitio de web. This is the website for the CBP FOIA, www.securerelease.us. Ese es el sitio de web para el FOIA de CBP. Y acá abajito, creo que lo estuve ahí en la pantalla bastante tiempo, pero por si acaso, este es el sitio de web para el FOIA de USCIS. This is the website for the USCIS FOIA. Okay, now I'm going to go ahead and look for some questions here. I'm going to go a little further back because I know we had some questions in the beginning. Wilmer, I'm not going to put your question up there because we answered it in the middle. But let's see here. So we have Jose Aguilar, not a question, but a statement. When I did my FOIA, it sent me a disc since the first time I did it back in 2016 and then a few months ago. So yes, sometimes sometimes the government agencies will send you a disc if they see that you have a lot of information in your FOIA that can't be sent via email or can't be released online. They may send you a disc instead by mail. Usually they don't do that as much anymore though. So a veces si FOIA te envía un disco que usted usa para obtener su información, ya casi no lo hacen, pero sí lo hacían hace unos años cuando era bastantes archivos, bastante información que les querían dar y era un poquito más difícil ellos dárselo en línea. A ver aquí. A ver acá. Jose, again, when I tried doing CBP FOIA, kept giving me a message that the CBP FOIA website was no longer running. I think it was doing an update. Jose, it may have been doing an update, but you may also have been on the old CBP FOIA website. So just make sure you use the one that we that we put here in the comments. That's the new website. They changed that a few months ago. So I know some people still weren't aware of the new website. So a veces la gente va al sitio web viejo para hacer los FOIAs de CBP y entonces les sale un mensaje de error. Pero acuérdese de usar el nuevo sitio de web que lo pusimos en los comentarios para que no le vaya a seguir saliendo ese mensaje. I have a question here from Maria. So what if my name changed because of marriage? Does that change anything when requesting these FOIAs? So I think this may have been a little before we went through the whole workshop, but just to kind of reiterate, you can input the variations of your names that you've had. So your maiden name, previous names, married names, you can put them all in your FOIA request, Maria. And it's really recommended too so that they can make sure that they're searching for all of your records. María pregunta si, por ejemplo, su nombre cambió cuando ella se casó, si acaso eso cambia cuando pidiendo los FOIAs. Como mostramos en el taller, si su nombre ha cambiado, obviamente usted puede poner todos los nombres que ha usado en el pasado, las variaciones de su nombre para que ellos chequen bien los historiales o los archivos. Vamos a ver otra pregunta por acá.
Annie pregunta, ¿podemos adjuntar la tarjeta de las huellas o solo identificaciones? Annie, usted puede adjuntar las tarjetas de las huellas, pero no le va a servir mucho para los FOIAs de CBP ni los de UCIS, o no los enviaría. La tarjeta de huellas se usa para el FOIA de OBIM. OBIM en inglés, que es la Oficina de Información Biométrica. Ellos son los que usan las huellas para chequear sus historiales. So Annie asks if she can upload a picture of her fingerprint card or just identifications. She technically can upload them, but it's not going to serve any purpose just because CBP and USCIS, they don't keep records of fingerprints. There's a specific agency called OBIM, which stands for Office of Biometric Information Management, and they're the ones that will be able to look for records based on your fingerprint. So you would submit a FOIA through the same website for CBP, but instead of choosing CBP, you would choose OBIM and you would upload your fingerprints through there. And then we'll have another workshop in the future about the OBIM FOIAs, okay? Okay, a ver aquí. Jose asks if the process for CBP FOIA is the same as USCIS and can it be mailed. Jose, maybe I think you may have joined our live a little later. So just check our YouTube channel. This whole workshop will be uploaded on there, and you'll see the beginning half where we did the CBP FOIA. You no longer have to do those through mail. They're really, really quick to do online. It's super easy online as well. And then you'll get your results online as well. So just check out this video at the end. It'll be uploaded on YouTube. Okay. So, Iraís pregunta, ¿qué pasa si no tienen número de alien? ¿Aún se puede pedir su FOIA? Tengo varias personas que me han preguntado eso. So Irais is asking, what happens if you don't have an A number? Can you still request a FOIA? She's had a few people ask her. And the answer is yes, you can. So the alien number is not required to submit a FOIA, not on the CBP side or the USCIS side. You can just input your information like your name and date of birth, etc., and they'll still search the records. They just won't search it under an A number. So la respuesta, Irais, es que sí pueden aún hacer un FOIA sin un número de A. Simplemente tiene que asegurarse de entregar la información sobre su nombre completo, su fecha de nacimiento y toda la información que ellos piden, y la porción de número de A simplemente lo deja en blanco. Y simplemente significa que ellos van a chequear sus archivos debajo de la información de su nombre y fecha de nacimiento y otra información, y no usarían el número de A para buscar los archivos de ellos para su información. So you can definitely do a FOIA request without an A number. It's totally doable. There's a lot of people who are undocumented in the U.S. and never had an A number, and they've always been able to submit FOIA, so you're good. Okay. Let's see here. Creo que Mirta pregunta sobre la misma cosa. Si uno no tiene su número, Mirta, está bien someter un request de FOIA sin número, ¿ok? Saraí pregunta, ¿y si no sé qué información mi abogado puso la primera vez que pedí FOIA? Si usted no sabe qué información puso su abogado la primera vez que pidió FOIA o en cualquier aplicación que usted ha sometido a UCIS, sería recomendable pedir su file, su A-file entero, su A-file, aunque sepa de que eso se puede demorar. Pero también usted puede especificar A-file y poner que quiere una copia de cualquier aplicación que se ha sometido a FOIA debajo de su nombre. Okay, so and Sarai is asking, what happens if I don't know the information that my lawyer put in my last FOIA request? If you don't know the information that your lawyer So if you don't know the information that your lawyer put in their last FOIA request, you can just submit a FOIA for your entire A file. But like I mentioned before, that does sometimes take a while to get results from. But I would also mention, I would put entire A file, and then I'd like a copy of every, any and all forms or applications filed with USCIS on my behalf.
And then that way you would get a copy of anything that anybody filed for you, like any previous lawyers or previous organizations that may have been helping you out. That's really the only way for you to figure out what's on there that has been filed on your behalf, is to ask for the entire thing. O como dice Gaby, le puede preguntar a su abogado. Gaby tiene toda la razón. Usted tiene derecho a la información que un abogado tenga para usted o que ha pedido para usted. So, usted sepa que puede hablar con su abogado y decir, mire, yo quiero una copia de todo lo que usted tiene en mi archivo y todo lo que usted ha enviado o ha pedido de UCIS para mí. Y usted tiene derecho a esos historiales del abogado. Si el abogado no le quiere dar esa información, usted le puede avisar, mira, yo sé que tengo derecho a esta información y si no me la quiere dar, voy a tener que hacer una queja contra la barra de abogados del estado. So just know, like Gabby says here, you can also ask your lawyer for what information they have filed on your behalf, and you do have a right to that information. So make sure you let them know that you have a right to it, and if they are giving you pushback and don't want to provide you your information, you can always let them know that if they don't provide it to you, as you are have a right to, that you'll have no other choice but to make a complaint against the state bar. Okay. So, Cara Mari pregunta, en el FOIA de CBP, ¿por qué razón necesitamos añadir nuestro número de A si nunca hemos viajado con él? So, Cara Mari asks, on FOIA CBP, why would we need to add the A number if never traveled with it? Again, all of this information you're not required to submit, but the more information you submit, the easier it is for them to narrow down your records. Even if you never traveled with your A number, it's still possible that they linked the fact that your name showed up. Like, for example, if you did have an interaction with CBP or U.S. Border Patrol in the past, your name and date of birth show up, and they've linked it to your A number, it'll make it easier for them to find those records faster. If it's never been linked, it won't make a difference. But if they know that you and that person in the past are the same person and they've put it all under the same A file, it'll just make them get your records faster. So it's all about how fast you want them to get your records back to you. Le explico a Karamarik de que aunque usted no viajó con ese número de A en el pasado, es posible que CBP o UCIS ya sepa que son la misma persona, la persona en el pasado y la persona ahorita que tiene el número de A, dado a su nombre y su fecha de nacimiento. Si es que ellos ya han tomado en cuenta que son la misma persona, ellos van a tener todos esos archivos debajo del número de A. Entonces, si usted prohíbe su número de A, simplemente le está dando a ellos una habilidad de encontrar esos archivos más rápido. Pero no es requerido poner su número de A. Si no quiere poner, no lo ponga, pero solo sepa de que es posible que se demoren más en encontrar esos archivos o es posible que no los encuentren y tengan que hacer una apelación y se alarga el proceso. ¿Ok? Claudia asks, is the FOIA needed before you do AOS? I have no criminal background. So it's not required to have your FOIA before doing AOS, and some of us may not even need it, but it is recommended if you're unsure of your exits and entries and you're unsure of the information previously submitted to USCIS on your behalf by a lawyer or by another organization. So no es requerido tener el FOIA antes de hacer ajuste de estatus. Algunos de nosotros no necesitamos obtener un FOIA antes de hacer ajuste de estatus, pero sí es recomendable para mi gente que entró sin inspección o no están seguros si tienen múltiples entradas o hay historial de múltiples entradas, o mis personas que no saben qué información a un abogado o una organización han puesto en su aplicación en el pasado. So, si eso es información que usted quisiera obtener antes de hacer su ajuste, lo puede obtener. Pero a algunos de nosotros, por ejemplo, le voy a dar mi ejemplo, ¿verdad? Yo vine a los Estados Unidos con visa. Tuve el privilegio de venir con una visa y no he tenido ningún problema en términos de salir y entrar a los Estados Unidos desde esa fecha. Por ejemplo, yo si someto una aplicación de ajuste, realmente no necesito una copia de mi FOIA.
cualquier persona que esté en una situación similar no necesariamente necesita la FOIA. Pero para mi gente que entró cruzando y no está seguro si los padres lo llevaron, si lo entraron, salieron varias veces, o si ellos se acuerdan haber intentado de cruzar, tuvo interacción con la patrulla fronteriza, pero no sabe qué fue los resultados de esa interacción, sería buena idea someter un FOIA para saber qué es lo que sale en su historial antes de someter un ajuste de estatus. Pero es opcional. Cada uno tiene que hacer la decisión por sí misma, ¿verdad? A ver. Let's see, we have... So, Annie pregunta, ¿puedo someter 2 FOIAs a UCIS? Uno para ver qué documentos míos de procesos anteriores ellos tienen, y también tengo que tramitar otro que sea solo de entradas y salidas. Annie, usted puede someter 2 FOIAs a UCIS y los puede mantener así separado. Uno enfocado solamente en documentos anteriores y uno enfocado en solamente entradas y salidas. Definitivamente usted puede hacer eso. También puede tratar de hacerlos todo en un request de FOIA si quisiera. Yo personalmente lo haría como usted está diciendo, uno enfocado en mis documentos anteriores y uno enfocado en entradas y salidas. So Annie's asking, can she submit 2 FOIA requests to USCIS? One focused on any documents filed on her behalf previously, and one focused on her entries and exits. And the answer is yes. She can submit 2 FOIA requests at the same time, each one with their own focus, or she can submit 1 FOIA request requesting both of those things. I personally would submit 2 FOIA requests, each focused on their own thing, just because, again, this is going to land on somebody's desk. So a USCIS FOIA officer or somebody that processes the request, they're going to have an easier time with a very focused request instead of like a general request. Vamos a ver. Edith pregunta, ella hizo su FOIA, pidió su FOIA, pero no sabe si lo hizo bien y cómo puede saber. Lamentablemente, Edith, sin ver una copia de lo que usted envió, no sabemos si lo pidió bien. Espere a ver si le llegan los resultados, o siempre puede someter otro FOIA request, ya con nuestras indicaciones, ya que se va a poder guiar un poquito mejor. So Edith asks, she says she already submitted a FOIA request, but she's not sure if she did it correctly, and can she know? Unfortunately, we can't really tell if you submitted a FOIA request correctly without seeing what information you input in your FOIA request. But you can always submit a new FOIA request using our guide, now our workshop guide that's going to be on YouTube, and hopefully get the answers that you're looking for. A ver aquí. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. So, Annie tiene una pregunta que dice, mi esposo tuvo una salida voluntaria en el 96 y otra detención en la frontera en el 2001. Hemos hecho FOIAs de CBP y FBI y no sale ninguna de estas encuentras con CBP. ¿Qué más me recomiendas hacer? Muchas gracias. Annie, a usted puede someter un FOIA de OBIM, que es la que requiere las huellas. No es lo mismo que el de FBI, es diferente. Como usted dice que él tuvo una salida voluntaria, hay 2 tipos de cosas que los ponen voluntarias. Una es un voluntary return y la otra es un voluntary departure, que son 2 cosas muy diferentes. Pero usted puede someter todos los FOIAs disponibles para el Departamento de Homeland Security, que sería obviamente el de CBP, con nuestras guías. Puede someter uno de OBIM, que sería con las huellas. Puede someter uno al Departamento de Justicia o OEIR, que es cuando uno tiene casos de deportación. Y también a UCIS. Ahorita el taller fue de CBP y UCIS, pero ponga atención en el futuro que vamos a tener talleres para los otros tipos de FOIAs que se pueden someter también. ¿Ok? Annie was asking about what other FOIAs she can request. Looks like her husband had a voluntary
departure or return, one of those in 96, and then a detention in 2001 at the border. She says she's done the CBP and the FBI FOIA and what others she can do, letting her know she can also do an OBIM FOIA as well as some other FOIAs that exist like EOIR or DOJ FOIA, which have to do when you have a deportation proceeding or removal proceeding. This workshop is based on CBP and USCIS, but we'll have future workshops based on OBIM, which is a really important one with your fingerprints, and then some other workshops for the other FOIAs as well. Let's see here. Kamari dice gracias. You're welcome, Kamari. De nada, no hay problema. Aquí estamos para ayudarle. We're happy to help. A ver aquí. So this is a common one I'm seeing. Erika Pacheco. What about if you never left the country, but on the FOIA it shows 2 under departure history and says no data declared on both? So Erika, I've been seeing a few people post about that. I'm pretty sure. Can you let me know what kind of FOIA you requested that shows under? Is that a CBP FOIA, or is that a USCIS FOIA? I'm pretty sure if it's the one that I'm thinking about, it's the USCIS FOIA that you requested. And I think that's just like the default of how it shows. Because I've seen a few individuals that I know have never left the country and it shows that same way. I've actually been really curious about this, and I've been planning on submitting a FOIA for myself personally to see what my departure history shows, because I know for a fact that I have never left and I came with a visa, so there's no way that there's any record of me leaving the US. So if mine shows the same way, then we know it's just a default setting for USCIS for it to show that way, especially since it says no data declared on both. If you had a departure, there would usually be information there about your departure, like the date and when it happened or how you left. Diana Portillo pregunta, ¿FOIA Online es lo mismo que Secure Release? FOIA Online es otro sitio de web a donde usted puede pedir los FOIAs, a veces de CBP y de otras agencias, pero no es lo mismo, ¿ok? SecureRelease.us es el sitio de web nuevo y preferido para someter sus FOIAs de CBP y de OBIM. So si van a someter un FOIA de CBP, por favor háganlo en el nuevo sitio de web que hemos puesto aquí en los comentarios para que le lleguen los resultados lo más pronto posible. Siempre es lo mejor seguir las indicaciones de esas agencias para los FOIAs, ¿ok? FOIA Online is not the same as Secure Release. You can still submit a FOIA on there, but SecureRelease.us is the brand new website and the preferred website to submit FOIAs for CBP and for OBIM. So if you're going to submit a CBP or an OBIM FOIA, please make sure to use that new website so you can get your results faster and they can start working on your FOIA request quicker. Karmari pregunta, I was told by a lawyer that any request about our entries without inspection would raise flags and put us in automatic deportation status. How true is this? That is not true at all, Karmari. A FOIA request asking about records of your entries, asking about anything that was in your history, it doesn't raise any flags, and it definitely does not put you in any type of automatic deportation status. I'm not sure where some of these lawyers come up with these statements. Unfortunately, and this is not me trying to speak badly upon lawyers or anything like that, but we do see sometimes a bit of fear mongering, sometimes done by some lawyers. In this instance, I would recommend that if you are going to have a lawyer submit a FOIA request for you, go to our, you're in our Facebook groups. So check our Facebook groups out. We have posted several times some of our vetted lawyers. We know that they're honest. We know that they're going to, do the right thing in your case. So they're not going to be doing these kind of incorrect statements, causing fear in the community that's unnecessary. FOIAs have been around for a very long time, and they're used by many lawyers. Most lawyers will submit a FOIA for every immigration or Department of Homeland Security agency before they submit any adjustment of status for you, especially for those of us who entered without inspection. So I'm not quite sure why this lawyer is giving you that statement. That's not correct. So el abogado le dijo que al someter una FOIA
pidiendo historiales en sus entradas cuando uno entró sin inspección, que eso causa que uno esté automáticamente puesto en algún tipo de estatus de deportación. Eso no es verdad. No tengan miedo de someter una FOIA. La FOIA existe por esta misma razón, para poder pedir los archivos que tenga la agencia de gobierno de usted. Y ellos no pueden tomar acciones contra usted simplemente por pedir esos archivos, ¿ok? Entonces no se me preocupen. A ver aquí. Let's see. Let's see here. Okay, so I think that's pretty much all the questions that we have here today, guys. I hope that this workshop was useful for you. If you do have any other questions, feel free to comment. And the moderators and the volunteers and myself will try to answer them in the comments. But that is going to be it for the live portion of our workshop. Thank you, everybody, for tuning in. Thank you for watching. I really do hope that this was useful and that this will help you submit your FOIA requests, or, you can come back to this if you submit one in the future, or if somebody like a family member or anybody asks you, you can always direct them to this video on YouTube. So creo que esto va a ser el fin del vivo hoy, del taller vivo. Gracias por venir, gracias por sus preguntas y por aprender con nosotros. Espero que esto le ha ayudado a ustedes en poder obtener la información que necesitan, en poder someter sus FOIAs. Y como he mencionado anteriormente, sí vamos a subir este video a YouTube para que lo puedan usar en el futuro como una guía, o si por ejemplo tienen familiares o amistades que necesitan obtener un FOIA, usted los puede dirigir a este video para que ellos puedan obtener la información y pedir su información a través de un FOIA. Creo que entró una preguntita aquí al final. Creo que Nayeli, veo aquí su pregunta, pero no me parece que tiene que ver con FOIAs. Parece que tiene que ver con ajuste de estatus. Hágame favor, haga una publicación en nuestro grupo de AOS y ahí podremos contestar sus preguntas, ¿ok? Pero esto sería todo para hoy. Muchas gracias por venir a ver en nuestro taller hoy, este domingo. Espero que les ayudó. No se olviden, si no están en nuestros grupos de Facebook, por favor, añídanse en nuestros grupos. Aquí está el de ajuste de estatus. Gracias, Gaby. Here's our adjustment of status Facebook page. Don't forget to join our Facebook groups. If you're not already in there, we will be more than happy to assist with any questions that you might have. That's what we're here for. We want to see you guys be able to get your own information, travel on AP, adjust your status if you're eligible, and we're more than happy to help along the way on your journey, okay? So everybody have a great Sunday, que tengan una feliz domingo, espero que tengan un bonito fin de semana y un buen inicio de semana mañana. Hope you have a great start to your week tomorrow. Have a great day, and once again, thank you for coming to learn with us at Dreamers Together. Have a great day, everyone. Bye.